Atong red nga okra. So, nag-harvest tag duha, but the rest akong gipagulang. Tang sa atong curry. And we have our talbos ng kalabasa and talbos ng kamote. So, we have a curry rich in vegetables, fresh from the garden. So, our red okra turned out to turns green kung mabutang na siya nato sa init. It turns green. Red curry chicken with a lot of vegetables.